सर्वेभ्यः। सद्रत्नमाला इत्यस्य वर्गस्य अद्य षष्ठं सत्रम्। प्रार्थनया प्रारम्भं कुर्मः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभु। इदानीं सद्रत्नमालायाः किञ्चित् पारायणं। पूर्वस्मिन् सत्रे वयं वर्गपरिकर्म अपठाम। तुल्योभयहतिर्वर्गः एकतः कर्मशः पदैः कावादेनुस्तटे शुभ्रा तुङ्गो धावेदृशो यदि स्थाप्योऽन्त्यवर्गशेषोऽपि द्विघ्नान्त्यग्नो निजोपरि उपान्त्यादिमतोत्सार्य भूयोऽप्येवं क्रियाकृतिः खण्डद्वयहतिर्द्विघ्नी खण्डद्विकृतियुत्कृतिः यद्वाभीष्टो नाड्यवधोऽभीष्टवर्गयुताकृतिः इति अनुष्टुभिः श्लोकत्रयम् पद्यत्रयम् अपठाम। अद्य वर्गमूलम् इति पठामः। शुद्धवर्गस्य मूलेन द्विघ्नो नावर्गतो हृतं तदादिमूलं तद्वर्गः शोध्यो वर्गात् पुनस्तथा इति। अत्र हतम् इति अस्ति। अहं चिन्तयामि तत्र दोषः अस्ति। यद्यपि अत्र ग्रन्थकारः बहु किमपि शोध्यं कृतवान्, अत्र दोषान् तत्र सूचितवान्, तथापि अत्र अहं चिन्तयामि हृतम् इति भवेत्, न तु हतम् इति। शुद्धवर्गस्य मूलेन द्विघ्नेनावर्गतो हृतं तदादिमूलं तद्वर्गः शोध्यो वर्गात् पुनस्तथा इति। तर्हि वर्गमूलम्। शुद्धवर्गस्य मूलेन द्विघ्नेनावर्गतो हृतं तदादिमूलं तद्वर्गः शोध्यो वर्गात् पुनस्तथा इति। पदच्छेदः। शुद्धवर्गस्य मूलेन द्विघ्नेन अवर्गतः हृतं तद् आदिमूलं तद्वर्गः शोध्यः वर्गात् पुनः तथा। तर्हि अस्य श्लोकस्य अर्थं वयं प्रवक्ष्यामः अद्य। अस्तु, पूर्वं वर्गकर्मणः क्रियावर्णनं पूर्वस्मिन् सत्रे वयं वर्गकर्मणः क्रियावर्णनं कृतवन्तः। एवम् अस्ति, स्वस्य अङ्कस्य उपरि यथास्थानं स्थापनीयः इत्यादि। एवम् अत्र एकम् अहम् उक्तवान् एकं विषयम्। अत्र वर्गस्थानानि अवर्गस्थानानि इति। वर्गस्थानानि अवर्गस्थानानि इति। वर्गस्थानम् अवर्गस्थानं, वर्गस्थानम् अवर्गस्थानं, वर्गस्थानम् इति। एतदत्र मुख्यमस्ति। तद् उपयुज्य वयं किञ्चित् अग्रे वर्गमूलप्रक्रिया अवगच्छामः। अतः वर्गस्थानं नाम यत्र वर्गस्थानम् अस्ति, अत्र प्रथमस्थानं यदि वयं अङ्कद्वयमस्ति कश्चित् सङ्ख्यायां, कस्यचित् सङ्ख्यायां कस्यचित्, तत्र एकस्थानं तु
वर्गस्थानं भवति, शतस्थानं वर्गस्थानं भवति, यतोहि दशस्थानस्य एव वर्गस्थानं शतस्थानमस्ति, अतः एवम् आल्टर्नेटिङ्ग् भवति। तद् मनसि निधाय अग्रे। तर्हि इदानीं संख्या एषा अस्ति इति चिन्तयन्तु। वर्गमूलात्मकं मूलस्य अस्याः संख्यायाः वर्गमूलम् आवश्यकम् इति इच्छामः इति। So this is the number we want to find the square root of. So तर्हि तत्र वर्गः अवर्गः 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 इति स्थापनीयः। तदनन्तरं प्रथमवर्गस्थानात् ते अन्त्यवर्गस्थानात्, एतद् अन्त्यम् इति वयं जानीमः, अन्त्यवर्गस्थानात् शुद्धवर्गः शोध्यः. So we have to subtract the perfect square from the last वर्गस्थान. तर्हि एतत् प्रथमफलम् इति उच्यते. तर्हि अत्र यदि वयं शोधनं कुर्मः तत्र फलम् अस्ति, शेषफलं 6 इति. So 6 is the remainder. तर्हि तदनन्तरं द्वितीय संख्या अस्ति, इदानीम् अङ्कः, इदानीम् अवर्गस्थानात् अधः स्थापयामः। तदनन्तरम् अत्र प्लीस् पे अटेन्शन्, the first number I put here, the प्रथमफलम् अत्र स्थापितवान्। अनन्तरं कस्य हरणं करणीयम् इति, कस्य अत्र 67 इति अस्ति, तस्य द्विगुणिता संख्या अस्ति, तस्य हारकः इति वदामः खलु, द डिवैजर्, हरः वा हारः इति. So this number is twice the prathamaphalam, the 9. So you divide it by 18, you get 3 as a quotient, dvitiya phalam, 13 as a remainder. एषः शेषः अस्ति. तर्हि शेषः एषः, अत्र फलम्, एषः हरः. ततः अग्रे वर्गस्थानात् 139. इतः अत्र 3 इति अस्ति, तस्य वर्गः शोध्यः. So you have to subtract 3 squares from this. So alternating, you can see. So you're first subtracting the square, and then you're dividing by twice the numbers here, dividing by twice the numbers here, and then again subtracting the square. अत्र एवं फलं लभ्यते. तदनन्तरम् अवर्गस्थानात् एवम्. अनन्तरम् एषः, एतस्य हरणं करणीयं केन? द्विगुणितं 93 इति. तर्हि किं भवति? द्विगुणितं 93, 186. So you have to divide it by 186. तर्हि 7 गुणितं भवति एषः शेषः. एषः एवम् एतत् शोधनीयम्. अनन्तरं फलम् एतत्. तर्हि तृतीयफलम् एतत्. प्रथमफलम् एतदासीत्, द्वितीयफलम् एतदासीत्, तृतीयफलम् एतदस्ति. इदानीम् वर्गस्थानात् पुनः अधः स्थाप्य शोधनीयः कः? एतस्य वर्गः. तर्हि युगेट् निःशेषः भवति. निःशेषः भवति चेत् एषः एव एतदेव वर्गमूलं भवति इति अर्थः. So I just want you to take a look at this, digest this. I'll leave the screen for a minute. If you have any questions, please type it out in the chat. तर्हि शोधनं हरणम् इति. अथ
अतः एव तत्र पूर्वं हतम् इति अस्ति चेत् अहं चिन्तयामि हतम् इति गुणनं भवति, अतः हरणकार्यं नास्ति इति कृत्वा अहं चिन्तयामि हृतम् इत्येव सम्यक् इति. ऐ थिङ्क् हृतम् only if that manuscript has been lying there for so long. I don't know if there is the only manuscript that is available in print. So only if we teach and think about those things, we can find errors in the manuscript also there. So please understand that when people are editing manuscripts, there are possibility of errors. The errors fall through. So only by understanding and reading the manuscripts, we can even preserve the manuscripts and keep them clean. For the first and last numbers, we look at Shuddha Vargamula. I didn't understand this question, but anyway, I'll try to answer. So this first and last numbers. So this is the first number. Always you start with Shuddha Vargamula. And then last, if it's a perfect square, you will end up with Shuddha Vargamula. No, that's my question. If there is an extra number, should we divide by 937? Yes. If there is an extra number, we have to divide by 2 times 937. If somewhere number is there, we have to divide by 2 times 937, which is a lot of work. You have to know the tables of that, but that is how the so if not a perfect square, what do we do? So we keep adding zeros and then keep doing it. And then it is a very common, of course, it was not it's not given in this text, but we know we can add a decimal place and then we can keep going for it. Yes. Yes. So basically the question is, for the end we will get subtracted by. So okay, let me go to the next thing. So basically this particular thing, the 3 is used in two steps here, right? 2 times 9. So this particular step, the division and subtraction, is one step. So basically, you will always stop with a subtraction of a square. You cannot stop at this place. You will always stop at subtraction of a square. So you think of these two as a part of a single step. Step A, step B, if you will. This is also step A, step B, if you will. So the prakriya always ends. Prakriyayaha antaha shodhanameva antaha. So I think I answered the question. All questions there. तर्हि वर्गमूलम् एतदेव वर्गमूलम् अस्ति. अस्तु, इदानीं पूर्वं वर्गकर्मणः उदाहरणम् अहं कृतवन्तः वयं, एतदेव आसीत् खलु. वर्गकर्म अस्ति, इदानीं वर्ग तदेव पूर्वं स्वीकृत्य अहम् इदानीं वर्गमूलं वयं प्राप्तवन्तः. एतदेव किञ्चित् उदाहरणं पूर्वस्य उदाहरणस्य अहम् अत्र दर्शनं करोमि. अस्तु, इदानीं तर्हि श्लोकस्य अर्थम् अवगच्छामः. शुद्धवर्गः नाम शुद्धवर्गस्थानम् इति अर्थः. शुद्धवर्गस्य मूलेन शुद्धवर्गः इत्युक्ते अत्र शुद्धवर्गस्थानं. यथा पूर्वम् अत्र अहं वर्गः इति उक्तवान्, तर्हि तथा शुद्धवर्गस्थानं. मूलं नाम वर्गमूलं. यथा सहस्रनामम् इति चेत् विष्णुसहस्रनामम् इति उच्यते खलु. अतः मूलं नाम वर्गमूलमेव. यदि घनमूलम् इति वदामः चेत् घनमूलम् इति पृथक् उच्यते साक्षात् स्पष्टतया. अतः मूलं नाम वर्गमूलं. यथा इदानीम् आङ्ग्लभाषायामपि तथा एव अस्ति खलु. रूट् मीन्स् स्क्वयर् रूट्. We don't say root means cube root or something, so fourth root or something. So root means square root. So it is a convention. Vignaha, vigunitaha, avargataha means इत्युक्ते अवर्गस्थानतः इति अर्थः. आदिमूलं नाम वर्गमूलस्य आदिमः अङ्कः. वर्गमूलस्य आदिमूलं नाम अत्र नूतनं पदम् अत्र स्थापितम्. आदिमूलं नाम वर्गमूलस्य आदिमः अङ्कः इति अर्थः अत्र श्लोके.
तद्वर्गः नाम तस्य वर्गः षष्टितत्पुरुषः वर्गात् वर्गस्थानात् अत्र यथा अवर्गतः इत्युक्ते वर्गस्थानतः अवर्गस्थानतः वर्गात् इत्युक्ते वर्गस्थानात् इति अर्थः। इदानीं वर्गमूलस्य क्रियावर्णनं प्रथमं वर्गस्थाने क्रिया आदिमूलवर्गं क्षम्यताम् अत्र एवं अहं किञ्चित् परिवर्तयामि अन्त्यस्य वर्गस्थानस्य इति भवेत् अन्त्यस्य वर्गस्थानस्य वर्गमूलं स्थापनीयम् अत्र अन्त्यस्य वर्गस्थानस्य वर्गमूलं स्थापनीयम् वर्गमूलं तस्य आदिमूलस्य वर्गः शोधनीयः तदनन्तरं द्विगुणिताभिः पूर्वं स्थापिताभिः सङ्ख्याभिः हरणम् एवं पूर्वं स्थापिताभिः सङ्ख्याभिः हरणम् हरणफलम् आदौ स्थापनीयम् आदौ नाम अन्ते तत्र आदिः नाम अन्तः खलु द लास्ट् डिजिट् द लास्ट् मोर् लेसर् प्लेस् वाल्यू सिस्टम् प्लेस् वाल्यू इति आदौ स्थापनीयम् अनन्तरं तद् आदिमूलम् इति उच्यते यथा अत्र I first place 9 and then 3. The 3 is the Adimulam at each step. Then 7 is the Adimulam at each step. So we keep getting the lower place values always. We start from the left, go to the right. Adimulasya vargah shodhaniyah. Vargah shodhaniyah. So this, you keep repeating this. Evam पुनः पुनः करणीयः अन्तपर्यन्तम् इति वर्गमूलकर्मणः क्रियावर्णनम् अस्तु इदानीं श्लोकार्थम् अवगच्छामः अन्त्यस्य वर्गस्थानस्य वर्गमूलं स्थापनीयम् एतत् नास्ति अत्र अन्त्यस्य वर्गस्थानस्य शुद्धवर्गस्य मूलेन इति अवर्गस्थाने द्विगुणिताभिः पूर्वं संस्थापिताभिः सङ्ख्याभिः भागहरणं कार्यं तदेव द्विगुणेन अवर्गतः हृतम् इति अवर्गस्थाने द्विगुणिताभिः पूर्वं स्थापिताभिः सङ्ख्याभिः भागहरणं कार्यं तदेव अवर्गतः हृतम् हरणफलम् आदिमूलम् इति उच्यते तदादिमूलम् हरणफलम् आदिमूलम् इति उच्यते अग्रिमात् वर्गस्थानात् आदिमूलस्य वर्गः शोधनीयः तद्वर्गः शोधनीयः वर्गात् पुनः तथा पुनः पुनः एषा क्रिया करणीया इत्येव अर्थः अतः he's placed the algorithm in a shloka. It is lot of he has packed it all very in lot of words he has skipped, but he has given the important words and we have to keep supplying words. Adhyaharyam iti vadamah. कृत्वा वयं श्लोकस्य अवगमनं श्लोकम् अवगच्छामः यतोहि एतत् किञ्चित् संक्षिप्त ग्रन्थः अस्ति संक्षिप्तं वर्णनम् अतः बहु किमपि न उच्यते सो ही इस् राइटिंग he's summarizing all the varga parikarmastakam, so he doesn't spend much words on this. Okay, इदानीम् अहम् NCERT अस्माकं पाठपुस्तकेषु का क्रिया क्रियते इति अहं शोधनं कृतवान् किञ्चित्. So for example in the NCERT textbooks they want to find the square root of 459684. So the first step is the same, so you subtract. So first thing is they are taking 2 digits at a time. So this is lesser steps, 2 digits at a time. So he's taking 84, 96, 45, and then the first step is the same. So you subtract 36, and then you get a 9. The second step in Sadratnamala or Bharatiya Ganikam, we just take the 9, right? And then we do something. Here, you take the 96, and then you take 6 times 12. 6 times 2 is 12. And then you find the number, the third number, such that that number, when you have that as a unit place,
and multiplied by the same number, you get some remainder from that. So 127 times 7. You should find 121 times 1, or 122 times 2, or 123 times 3. You have to keep doing until you find some how many times this dividend can be divided by this number. The last digit is what we have to find. So basically here 127 times 7 is 889. 128 times 8 is more than 996. So that is why he's trying this technique does what it does is 127 times 7, so 889, and then subtract 107. You bring down the 84. So now 1348 times 8 is what exactly it divides. So 1348 exactly divides 10784. So you subtract and you get 678. So this is the technique which is taught in schools. I looked at many syllabus, many textbooks. If, depending on which state you live in, you can go check the math textbooks. It's in, somewhere in 8th or 9th grade, 9th standard. So this is the technique which is taught right now in India. So look at the Bharatiya Ganita. No. So this is 127 times 7, as I said, and this is 1348 times 8, as I said. So here in Bharatiya Ganita, we just take the same numbers, 459684. So you subtract 62, 6 square, you get 9. You just bring down one number, 99, and then you divide by 12 because 6 is there. Divide by 12, 96. 3 is the remainder. You bring down only one digit, 36. So now, now that the quotient is 8, you have to subtract 8 square, 64, and you bring down 28. Okay. Now here here it is 7 and here it is 8. So 36 minus 64 is negative 28, right? So in this Bharatiya Ganitam method, we have to go back, and then because we don't want to deal with these negative numbers, so we come back and say we will do only 12 times 7, 84. Even though the remainder is greater than divisor, we still stick with it, 15, and then we bring down the 6, and then subtract 7 square, 49. You will leave it 107, and then you bring down the 8. So, and you have 7 and 6. 67 times 2 is 134. So it's divided by 134. It goes 8 times, 1072. Then you subtract this, and you have 6, and you bring down the 4. So you subtract 8 square, you get you have 0. So basically here we are bringing down one digit at a time. So the number of steps are more. But as I said, these two steps are considered a single step. It's 2 parts. I'm splitting that step into 2 parts. That's what it's doing, is happening in the Bharatiya Ganita method. Here also the same thing. So this whole thing in the NCERT method, which is the Western method, basically, if you go to any Google page, you will see this method as the standard method taught. But this is I feel, bringing down one step at a time. And here, for example, 127 times 7. Here we are not doing, we are just dividing by 12. We are dividing only by 134. Here we are dividing by 1348. I think this division is more difficult than this division, I feel. And you are bringing down one number at a time. Here you are bringing in 2 numbers at a time. So I'm sure there are many mathematics teachers here. You decide which is easier for the students to teach. I would prefer this method. But as I said previously, there is one thing: you go a step back because you have to deal with a negative number. You don't 12 times 8 is 96, so I get only a 3 and a 6. So basically, after that you have to subtract 8 square, 64. So 36 minus 64 is a negative number. So I go back and say, okay, I will do only 12 times 7. So 12 times 7 is 84, and then keep going, you will get it. This is not very often you encounter this kind of a correction. Okay, so
these two methods are actually equivalent. So if you see this particular step and this particular step, as I said, it is the same step which is split into two. It is actually 127 times 7 is 120 times 7 plus 7 square. So this we also saw kandadvayena gunanam iti purvam vayam dashtavantah. 120 times 7 plus 7 square is 840 plus 49 is 889. Here is 889. Here is 840 plus 49. So we are just doing that, separating the step, but it is making the calculation much easier. Instead of dividing by 127, you are just dividing by 12. Here again, 1348 times 8 is 1340 times 8 plus 8 square, which is 10720 here, minus plus 64, which is exactly 10784. So, okay, now the question is, why is NCERT not doing this method? I don't want to go into the controversial topic of political issues and all these things, but I think I will be very surprised if people there don't know this method, but there is a reason why they chose this, so I leave it at this. Okay, the question is, how is NCERT technique used for numbers with odd number of digits? In this example, it's even number of digits. So here it will be only one digit. So again, they start with one digit. For example, let's say there is a 7 here. So they will put a 4, and then they'll subtract. They'll start like this. But just like the previous, as I showed in the previous thing, the first step is exactly the same. अतः अत्र किमस्ति एवं फलं तु समानम् अस्ति अत्र दर्शितं मया अतः किमपि क्लिष्टकरं किम् इत्येव प्रश्नः. So which is more difficult, which is easier to teach is the point. So skipping steps, in my opinion, is not a good thing when you teach for the first time. So I think this method I would prefer. So this is a very good method to teach for beginners how to square roots. Okay, so this is what I had. Then ghana parikarma. Ghanaha iti. Jahrit siri bhati sharanyas tatpuri gudangah Krishi Krishna Dhiro Savekadinavantam Tulyat-trayabhyasotra Ghanasyat. Okay, so in Leelavati also grouping of 2 digits are done. Yeah, Leelavati, okay. So Leelavati also, they have the Pankti and all these things. I feel Sadratnamala, the method is much easier. So there's no, you have to keep doubling the Pankti, and finally you get the square root by just dividing the last Pankti by 2 and all these things. So which has little more things to keep track of bookkeeping. So I feel, but I think Leelavati also, they take 2 digits at a time. I think they take only 1 digit at a time. Let me quickly check the Leelavati method. No, Leelavati also takes 1 digit at a time. They took with the group digits, like how we also grouped. Because here, as I said, just because grouping here, splitting this 2 into 2 steps, you take this is Vargasthanam, Avargasthanam, Vargasthanam. Iti. Avargasthane Haranam, Vargasthane Shodhanam. Iti. Taha Leelavati also brings down 1 digit at a time. So all the Bharatiya Ganita Grantaha, Sarve Grantaha tu Ekaikam Ankam eva adastapyate. Not 2 digits at a time. Bringing down 2 digits at a time is, of course, we need to do 2 digits at a time. That's why I said the operation is not over until you do this, these 2 steps together fully. You cannot stop the operation with division. You have to stop the operation with
the subtraction of the square. Yes, but for a question, the question is in Leelavati also, grouping of 2 digits is done for square root and grouping of 3 digits is done for cube root. That's correct. So that is here also we are doing. So that's why the first thing I showed you was Ganasthanam, Aganasthanam iti. क्षम्यतां वर्गस्थानम् अवर्गस्थानम् इति सूचितवान्. अत्र अपि एवं grouping is done here also, but a lot of bookkeeping in Leelavati, but it's the same methodology, but here it is much easier. Whatever is mentioned in Sadratnamala is much easier and very elegant way of doing it. Okay. Jahrit Siri Bhati Sharanyas Tatpuri Udanga Shri Krishna Dhiro Savekadi Navantam Tulya Trayabhyasotra Ghanasyat. Padatyadah Jahrit Siri Bhati Sharanyah Tatpuri Gudanga Shri Krishna Dhiro Sau Ekadi Navantam Tulyatrayabhyasah Tatra Ghanaha Atra Ghanaha Syat. Jahrit Siri Bhati Sharanyah Tatpuri Gudanga Shri Krishna Dhiro Sau Ekadi Navantam Tulyatrayabhyasah Atra Ghanaha Syat. अत्र एकादि नवान्तं नाम एकतः नवपर्यन्तम् इति अर्थः. तुल्यत्रयाभ्यासः तुल्यानां त्रयाणाम् अभ्यासः. अभ्यासः नाम गुणनं, तुल्यं नाम समानं. नूतनं पदम् अभ्यासः नाम गुणनं. गुणनं हननं घातः हतः इति सर्वं गुणनमेव सूचयति खलु. अभ्यासः नामापि गुणनमेव. तुल्यत्रयाभ्यासः इत्युक्ते तुल्यानां त्रयाणाम् अभ्यासः. इत्युक्ते समान अङ्कः कश्चित् अस्ति चेत् तस्य तुल्यांकेन त्रिवारं गुणनं. So you multiply by itself the same number twice. तद् घनः इति उच्यते. अस्तु, तर्हि अत्र पश्यन्तु. ज्याहृत् सीरी भाति शरण्यः तत्पुरी गूढाङ्गः श्रीकृष्णः वीरोऽसौ. एकादि नवान्तम् एकतः नवपर्यन्तं घनः. अत्र त्रयाणां समानानां संख्यानां गुणनं घनः इति उच्यते. अत्र घनः स्यात्. घनस्य परिभाषा. So he is defining घनस्य लक्षणं. And then he is giving all the numbers from 1 to 9. So this is the methodology. So ज्ञाततः अज्ञातपर्यन्तम् अरुन्धती दर्शनन्यायः इति अर्थः. इति तस्य नाम अस्ति तत्र. So how you teach in our parampara. So just like Arundhati Darshane, Arundhati iti किमपि नक्षत्रम् अस्ति. कुत्र अस्ति अरुन्धती इति तत्र यदा वयम् आकाशं पश्यामः बहूनि नक्षत्राणि भवन्ति. अतः प्रथमम् अत्र वृक्षं पश्यतु, अत्र वृक्षं पश्यतु, अनन्तरं वृक्षस्य उपरि तत् किमपि नक्षत्रं दृश्यते खलु, सा अरुन्धती नास्ति. तस्य वामतः किमपि नक्षत्रम् अस्ति खलु, सा अरुन्धती नास्ति. तस्य उपरि अरुन्धती अस्ति इति तदेव अरुन्धती दर्शनज्ञायः. अतः ज्ञाततः अज्ञातपर्यन्तं वृक्षं जानीमः, तदुपरि तस्य नक्षत्रं वयं पश्यामः, तस्य वामतः नक्षत्रं पश्यामः. तथा अतः so we start with the known. For example, you just list out the cubes of numbers till 1 to 9. From there, he is going to discuss how to find the cube of a number which is more than 1 digit, more than 10, more than 9, 10 and above. So that is the thing what we saw in Varga Sankhya also. So he listed out the squares of numbers till 1 to 9 and then went on to discuss how to find the square of
multi-digit numbers. Similarly, here also he is going to do that, but he didn't do that for Gunanam because he assumes that you know multiplication tables. So he straight away starts with how to do Gunanam for multi-digit numbers and all these things. So that is the point. Okay, so that is a question. Dhiraha, so that's a point, good point. Somebody noted it. We will discuss this. So, atra dhya, hrit, siri, bhati, charanyah, tatpuri, gudangah, Sri Krishna, dhirosau. So, ankanam vampragatihi iti nyayate. So, ataha atra sankhyaana ekadinavaparyantam ghanaha atra stapyante iti. Atra dhirosau. So we could have taken dhiraha asau. So if you say dhiraha asau, you will say 9-2 and then a iti asti tasya shunyam bhavati. Ataha nutanam ekam ankam agacchati iti. So it will become 9207. So from what I understand, like just looking at, there's no written rule like this, but looks like we should just take the shloka and then just do without the padacheda, write the sankhya. So for example here, if you see sandhikarye krite katapayadi sankhyaha iti Srimat Shankaracharya atra takarasya kimapi nasti sha ityasya pancha iti asti. Atrapi Srimat Shankaracharya atra kinchit sandhikaryam bhavati. Atra schutvam iti vadamah. Atra Srimat Shankaracharya atrapi chakarasya kimapi nasti mulyam sha ityasya eva pancha. Parantu atra Srimat Shankaracharya ityapि lekhitुं शक्नुमः यत्र सप्त इति आगच्छति. अतः तत्र श्लोके किम् अस्ति तद् सन्धिकार्यम् अकृत्वा एव वयं स्वीकुर्मः इति मम मतम् अस्ति. एतत् प्रमाणं नास्ति मम किमपि. So I don't have any basis on like any Shastravakyam or any scholars approval on this, but this is what I think is what we should do. So ataha dhirosau ityeva svikritya 729 iti tasya sankhya. Iti mama matam. So basically it is not foolproof, katapayadi sankhya. So even though there are ways to, I think in one of the texts, I don't remember, so in the introduction, Upadgatha, the Ganthakarta talks about there is about the ambiguity because of Katapayadi Sankhya. I think it is in this text itself, whatever we read, Sadratnamala itself. I will dig up and probably mention it next class. Okay, there is a question. Is it like numbers in Vargasthanam are perfect squares and numbers in Avargasthanam are not perfect squares? No. Okay, so that particular question I have to go back and show you another slide. I will come back to that at the end of the class. In dhiro, so won't it be split as dhiraha? So na dhiro so bhavadev. Dhiro so. Dhirosau ityeva svikritya vayam atra sankhyam sthapayamah. Okay, so this question about avagraha, this I think question is asked in every class, in every two. I'm sure you asked this to the other Sanskrit teacher also. This avagraha is like an apostrophe in English. So it is all came after this artifact of printing. So just wanted to let people know that there is akara here. Dhirosau ityeva likhyate. पूर्वमपि अस्तु. अस्तु, इदानीं घनकर्मणः उदाहरणं यथा पूर्वं कोऽपि केनापि पृष्टं वर्गस्थानं पर्फेक्ट् स्क्वेर्स्, अवर्गस्थानं नान् पर्फेक्ट् स्क्वेर्स्. सो अत्र पश्यन्तु, एकम् इति एकस्य
एकस्थानस्य घनं क्षम्यताम् अत्र it should be 8. I made a mistake here. Okay, so it should be 8 here. There is a typo. So 8 इति अत्र अष्टौ इति तत्र तस्य घनः दशस्थानस्य एकम् इति अत्र एकदश इति अस्ति अत्र एकसहस्रम् इति तस्य घनः भवति अतः एकस्थानस्य घनस्थानम् एतदपि दशस्थानस्य घनस्थानम् अघनस्थाने इति उच्यते एते अघनस्थाने इति एते अघनस्थाने स्तः इति अतः घनस्थानम् अघनस्थानम् घनस्थानम् इति इदानीं तथैव वर्गस्थानमपि खलु इफ् यू टेक् एकस्थानं विल् बि द वर्गस्थानं भवति 10 इत्यस्य वर्गस्थानं 100 भवति अतः अत्र 10 इति अवर्गस्थानं भवति सो इट् इस् जस्ट दट् इट् इस् द प्लेस् विल् does not yield any square number squaring of the original number. I hope I answered, but if it is not clear, I will come back in the question answer session. Ataha atra pashyantu a plus b the whole cube etad nyayate eva. So this is the main identity which is now made use of in cubing. So 12 cube, again here's a cube, there's a copy paste error, it should be 12 cubed. So it's 1728 just by using this identity. Okay. Ganakarmanah udaharanam. Evam sankhya evam asti. Atra so it's exactly like the squaring. So we have put the 1 cubed here, 1 in Sahasra Dasha Yathasthanam Stapyate. So the Dashasthanam, this is 1 is in Dashasthanam, so it goes to Sahasram. So 3 times 1 square times 2. So 1 is in the Dashasthanam. So 1 square will be the Shatasthanam, right? And this is anyway units. So this comes here 6. So 3 times 1 times 2 square. So 1 is in Dashasthanam. So you put it exactly in the Dashasthanam. And then 2 cubed is 8. So Yathasthanam Stapyate. 1 cubed. 3 times 1 square times 2 Shatasthane. 3 times 1 times 2 square in the Dashasthanam. 8, 2 cubed, 8 in the Ekasthanam. Vyam tatha Shodhanam, Samitam, Yojanam. 1, 6, 12, 8. Tarhi atra evam gacchati. Purvasmin sthane ekam gacchati. 1, 7 to 8. Iti. It's spashtam prayah. So the question is, so whatever number we take, we have Ganasthanam and 2 Aganasthanam and Ganasthanam. Yes, correct. Ganasthanam, Aganasthanam, Ganasthanam, Tatha. So, okay. Should we start naming the place of Gana and Agana from right to left? Right or from left? So, from right to left. Ganasthanam, Aganasthanam, Aganasthanam, Ganasthanam, Aganasthanam, Ganasthanam, Evam. Vargasthanam api tatha eva. Vargasthanam, Avargasthanam, from right to left. Okay, my question, there's a question. 1 cube, why did you place in Sahasrasthanam? So 1 is in the Dashasthanam. So the Dashasthanam, its cube will be in the Sahasrasthanam. So the 10th place, its cube will be in the Sahasrasthanam. So that's why I put it in Sahasrasthanam. That's the question. Hopefully it answers. So the unit place, you put it in the Ekasthanam. It's anyway unit. So unit place cube will always be in the unit place. So you have to understand place value system. It's very important. So here, why did I put this in the Dashasthanam? Because this number belongs to the Dashasthanam. This belongs to units. So it is only, this whole number will belong to the Dashasthanam. This number
plus 1 square. 1 square, 1 is in the Dashasthanam. So this square will take it to the Shatasthanam. So 3 times Shatasthanam unit place. So this becomes here. Hope it's clear. We'll do another example here. अस्तु इदानीं संख्या अत्र संख्यायाः द्वौ अङ्कौ स्तः अत्र संख्यायाः त्रयः अङ्काः सन्ति खलु अतः अत्र if I want 112 cubed I'm cubing 112 now I'm taking this is a I'm just saying 12 let 12 be the units place. So I can do that. I mean, I can just say 12 is a units place. So that means 112 means 1 Shatasthane ekam, ekasthane dwadasha. So, but still the 1 is still in the Shatasthana. So if I have to cube this, it has to go to the Prayitasthana. So if this is Shatasthana, you square, it will become Ayutam. You square, you multiply by 1 more 100, it will become Prayitam. So I am putting the 1 cube in the Prayitasthana. And then 3 times 1 square times 12. So this will come in the Ayutasthana. 3 times 1 square times 12, which is 36 here. 3 times 1 times 12 square will come in the Shatasthanam. This is, now I have to do the 12 cubed. 12 cubed I don't know because I know only 1 till 9 cubed, right? So I'll go to the next step. 12 cubes I already did previously, right? Here it is. This is 12 cubed. So I just take this and put it here. 1, 6, 12, 8. So and in the previous step I did 36 here, 432. I can just space out these numbers. 4, 3, 2, 3, 6 is 36 here. So like that. 1, 36, 4, 32, 1, 6, 12, 8. I just add them all up. 1, 3, 10, 4, 9, 2, 8. So the square, the cube is whatever it is. Just 1, 4, 0, 4, 9, 2, 8 is the cube of the number. If there is some 99 cubed is some numbers, I don't know why it's just written there. I don't understand the context. Okay. So this is the, how do you cube a 3-digit number? So you know how to cube a 2-digit number earlier. This is how it is. This is how you cube a 2-digit number. From there you can cube a 3-digit number easily. Like this. Okay. So you can also anyarichihi. So you can also say, okay, in the 112, the Dashasthanam ekadasha asti, ekasthane dve iti asti sankhya. So this again you can do this, right? So Dashasthanam, you do the Sahasrasthanam is square cube of this 1331. 3 times 11 square times 2 is 726, and this 3 times 11 times 2 square is 432. Then you add an 8 here. And this is the same thing. But then you can choose whichever you want to do, which is easier method. Anyarichi. Hopefully this is clear. So again, I'll do it again. So this 11th cube, because in Dashasthanam, you put it in the Sahasram. 3 11 square is in the Shatasthanam. So 3 11 square 2 is 726. It comes here. 3 times 11 times 2 square in the Dashasthanam. And then 2 cubed is 8 here, right here. So you then add it. Yathasthanam yojanam. So you add according to place value. Iti ghana karma. So how does it work? Ghana karmanah kriyavarana. Astu edadeva asti. Antyasya ghanaha stapyah. Anantaram tribihi आदिसंख्याया च गुणितः अन्त्यस्य वर्गः. अत्र आदिसंख्यया इति भवति. आदिसंख्यया च गुणितः अन्त्यस्य वर्गः. अनन्तरं त्रिभिः आदिवर्गेण च गुणितः अन्त्यः. अनन्तरम् आदिगणः.
तर्हि यद्वेव अन्त्यस्य गणः त्रिभिः आदिसङ्ख्यया च गुणितः अन्त्यस्य वर्गः त्रिभिः आदिवर्गेण च गुणितः अन्त्यः आदिगणः युक्ताः अङ्काः गणाः। तदेव अत्र उच्यते। घने घनेत तन्मूलवर्ग त्रिवधे ततः आदिवर्गान्त्यत्रिवधे युतेष्वङ्केष्वथो गणः। पदच्छेदः घने अथ तन्मूलवर्ग त्रिवधे ततः आदिवर्गान्त्यत्रिवधे युतेषु अङ्केषु अथो गणः इति। तर्हि पदपरिचयः अथ इति आरम्भे इति अर्थः। अत्र पश्यन्तु, अमरकोशस्य वाक्यं मङ्गलानन्तरारम्भ प्रश्नकात्म्येषु अथोऽथ अथो अथ इति अमरकोशः। अथ इति शब्दस्य मङ्गलम् अनन्तरम् आरम्भः प्रश्नः कात्स्न्यम् इति बहवः अर्थाः सन्ति। अमरकोशे नानार्थवर्गे अस्ति एषा पङ्क्तिः। अथो इति अपि शब्दः अस्ति, अथ इत्यपि शब्दः अस्ति, समानार्थकौ। अथ इति आरम्भे अत्र अथौ इति अस्ति। अथौ इति पदद्वयमपि अस्ति, भिन्न अर्थेषु उपयुक्तः अस्ति। घने अथ आरम्भे तन्मूलवर्ग त्रिवधे, अत्र त्रिवधे वधशब्दः अत्र अस्ति। वधशब्दः अपि गुणनमेव। तन्मूलवर्ग त्रिवधः, तस्य मूलस्य प्रकृतिसङ्ख्यायाः वर्गेण तस्य आदिना च त्रिभिः गुणितः। एवम् एतदेव अस्ति 3a² b एव तथा उच्यते। आदिवर्ग अन्त्य त्रिवधः, आदेः वर्गेण च अन्त्येन च त्रिभिः गुणितः युक्ताः अङ्काः गणः। अथो इत्युक्ते अनन्तरं कात्स्न्यं समुच्चयः इति अर्थः। अत्र मेदिनी इति अन्यः कोशः अस्ति, तत्र अधिकारः, संशयः, विकल्पः, समुच्चयः इति इतोपि अर्थाः बोधिताः सन्ति। अत्र समुच्चयः मीन्स् लैक्वैस्, लैक् दिस् कीप् डूयिङ्ग् इट् अगेन् अण्ड् अगेन् इति अर्थः। अथो गणः इत्युक्ते पुनः एवं करोतु इति अर्थः। अथो अनन्तरम् इति अर्थः। अत्र अनन्तरार्थः अपि अस्ति। कात्स्न्यम् इति अस्ति। कात्स्न्यं नाम होल्, द एण्टयर् इति। यथा येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम्। अत्र कात्स्न्येषु कात्स्न्यार्थः इत्युक्ते कृत्स्नं नाम कृत्स्नस्य भावः कात्स्न्यं। तत्र कात्स्न्यं नाम एण्टयर् इति अर्थः। कात्स्न्येषु अत्र अतः अथो नाम कात्स्न्यमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। कात्स्न्यम् इट्स् एण्टयर् थिङ्ग्, इट्स् एण्टयर् क्यूब्। युतेषु अङ्केषु अथो गणः इति। समुच्चयः इति अपि अर्थः अत्र सङ्गच्छते इति एव अत्र लिखितवान्। अतः यदेव अस्ति अत्र उक्तम् अस्ति एतदेव। दिस् ऐडेण्टिटि इस् एक्स्प्लेन्ड् हियर् इन् दिस् घन। अस्तु, आरम्भे घने स्थापिते सति, अत्र घने इति सर्वं सप्तम्याम् अस्ति इति कृत्वा अत्र किञ्चित् आरम्भे घने स्थापिते सति इति सतिसप्तमी प्रयोगः। ततः तस्य मूलस्य प्रकृतिसङ्ख्यायाः वर्गेण तस्य आदिना च त्रिभिः गुणिता संख्या स्थापिते सति ततः, अत्र ततः इति अस्ति, आदेः वर्गेण च अन्त्येन च त्रिभिः गुणिता संख्या स्थाप्या। तदेव आदिवर्गान्त्यत्रिवधे इति। ततः आदेः घनः स्थापिते सति युक्ताः अङ्काः कात्स्न्येन घनः इति उच्यते। एवमेव एकस्थानपर्यन्तं पुनः पुनः कृत्वा घनः लब्धः भवति इति अत्र श्लोकार्थः। What is Katsnya? I just explained. Okay. Katsnya means whole, the entire. तर्हि घन परिकर्म इति घनस्य अत्र
इतोपि अग्रे गच्छामः। तद्विघनान्वितः इष्टोनाढ्यात्मात्मघातो विघ्नेष्टवर्गयुक् विघनान्वितः इष्टोनाढ्यात्मात्मघातो स्वात्मनिघ्नेष्टवर्गयुक् इति। द्विधा कृतात्म आत्मघातः त्रिघ्नः तद्विघन अन्वितः इष्ट ऊन आड्य आत्मघातः वा आत्मनिघ्न इष्टवर्गयुक् इति। अस्तु, तर्हि अत्र द्विधाकृतम् इत्युक्ते किञ्चित् खण्डनं कृत्वा इति। If A is equal to B plus C, then A cubed is B times 3 times BC times A plus B cube plus C cube. If you put B plus C here, you know, like A plus B the whole cube or B plus C the whole cube is B cube plus C cube plus 3BC into B plus C. So this is what it is done here. So basically, if you can split the number into 2, you can do this. Still Ghanam you can do is what is trying to say here. The Purvartha Shloka. So Didakritatmatmaghatas-trignastad vigananvitaha iti. Atra Didakritam इत्युक्ते खण्डद्वयं कृतं। विदाकृतात्मनौ इत्युक्ते याभ्याम् अङ्काभ्यां विदाकृतं तौ। विदाकृतात्म आत्मघातः नाम विदाकृतात्मभ्याम् आत्मना च गुणितः त्रिघ्नः त्रिभिः गुणितः विघनान्वितः इत्युक्ते घनेन अन्वितः। अत्र वि इति उपसर्गः अत्र समानार्थकः। विघन अनन्तरं घन इत्यस्य समानार्थकः शब्दौ। विघनान्वितः घनेनान्वितः तद् विघनान्वितः इत्युक्ते तयोः विघनान्वितः इति अर्थः। तस्य यस्याः संख्यायाः खण्डद्वयम् अस्ति तस्याः घनः किम् अस्ति? द्वाभ्यां खण्डाभ्यां त्रिभिः च गुणिता सा संख्या। द्वाभ्यां खण्डाभ्यां त्रिभिः च गुणिता सा एव संख्या। आत्मा इति आत्मनाम अत्र आत्मशब्दः सा एव संख्या इति उच्यते। खण्डद्वयस्यापि घनस्य योजनेन लभ्यते घनः। खण्डद्वयस्य घनस्य योजनेन लभ्यते घनः इति तदेव अत्र उक्तमस्ति। एषा एका प्रक्रिया। So this is one way to do the cube. So earlier he has given the cubes of 1 to 9. After that he is telling one general way. After that he is also saying that okay, if you have an easier way, you just split it into 2 and then find the cubes of the individual parts and also add one more entity to it. That's all he's saying, which makes it a little bit easier, right? So you are dealing with smaller cubes. Okay. Ishtonadhyatma atmaghatah va atmanigna ishtavargayuk iti. Atra purvam in the varga karma, so we had that a square is a minus k times a plus k square. So now he is just multiplying this whole identity by a, and you get another form for cube. So ishtankah. So if you remember the squaring, there was a minus k times a plus k square is a square. You just multiply the whole identity by a non-zero number, let's assume. Okay, so you should not any equation you should not multiply by any number. That number should be non-zero. Only then it makes sense. Okay, so let's assume that a is non-zero, and then a cubed is a minus k times a plus k square. That's what he's writing in words here. Very okay. Ishtonadhyam, ishtena unam, adhyam cha ishtonadhyam, ishtonadhyatma itukte ishtonadhyam atma iti atra karmadharaya. Atmaghatah atmana gunitaha
आत्मनिघ्नः आत्मना गुणितः आत्मघातः अपि तदेव आत्मनिघ्नः अपि तदेव नि इति उपसर्गः इष्टवर्गयुक् इष्टाङ्कस्य वर्गेण युक्तः I'm going to take 5 more minutes sorry इष्टवर्गयुक् इष्टाङ्कस्य वर्गेण युक्तः श्लोकार्थः वा इति वा इत्युक्ते alternate form alternate way of doing things गणः संख्याद्वयस्य योजनं भवति संख्याद्वयस्य योजनं का सा संख्या प्रथमा संख्या इष्टेन अंकेन ऊना इष्टेन अंकेन ऊना इष्टेन अंकेन अधिका अमुकसंख्या इत्येतेषां गुणनसंख्या अमुकं नाम सो एंड सो इति अमुकशब्दः इत्युक्ते that particular thing which is in consideration इति अर्थः अमुकसंख्या इत्येषां गुणनसंख्या so we are multiplying 3 numbers the same number one number less than the ishta sankhya whichever you can take any k of course again k if k is 0 this is a very degenerative identity right so non-zero k so take a k any k subtract from the number a add that number a find the product of those three add a k square to it द्वितीया संख्या अस्ति द्वितीया संख्या अहम् अत्र न लिखितवान् अस्तु द्वितीया संख्या का इष्टवर्गयोजनेन इष्टवर्गेण गुणिता संख्या आत्मना आत्मनिघ्न इष्टवर्गयुक् so that is the shlokartha okay so example द्विधा खण्डयित्वा गणः so this 100 plus 7 cubed so you can take this 3 times 100 times 7 times 107 plus 100 cubed plus 7 cubed. Yes, this is how you get it. And here ishtankena ghanaha 23 cubed. You take this, you can get this. So basically here you are dealing with smaller numbers. That's also basically 23 cubed. Here it is 26. I don't know. I mean, if this is much useful, if you find this cannot be applied for all cases. At some cases, using a number which is useful might be, finding a number k might be useful. Here also, we can't do it for generalize for all cases. That's it. I will stop here. If there are any questions, I'll take it. Sorry for going a little bit more into the... Okay, is there any question? I'll share the screen. If there are any questions, I can answer. Otherwise, we can end the class. Okay, so there was one question I shared. I'll come back to it. Okay. I hope things were clear. There are not many typos this time. I will fix all of them. Somehow it evaded me. Okay. So there is a question here. Okay. Okay, so somebody is asking the WhatsApp link. Can anybody post the WhatsApp link in the chat? Okay. Repeat the last slokam. Okay. In the next class I will do. Okay. I will repeat the last slokam in the next class. So basically, okay. Vargasthana and Avargasthana. Okay, good point. I will just let me bring it back.
So here is the Vargasthana and Avargasthana point. So again, here this is about squaring. So Ekasthanam, if you square this, it will be 4, and so it is in the Vargasthana. So Dasha, if you have this, the Dasha part is 4. This 4 is actually coming from 2 times 10 times 2. It is 2ab. So this is not a Vargasthana, so it's called Avargasthana. This Shatam, if you square this Dashasthanam, you get 1 here, which is a Vargasthana. So wherever, if you write that in the form of identity, wherever the square numbers are, the squares are, those are Vargasthana. All the others are Avargasthana. Is my point. Hope it is clear. Yeah, I will correct the typos before posting the notes for sure. Thank you. Somehow I'm missing. I go through the slides. Somehow every time I read it again, also I don't see the typos. Probably because I'm only preparing the slides. Okay. All right. I think we will stop the class here. प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु.